kitchen. Today recipe is gokarakaya 65 fried rice. gokarakaya 65 fried rice కావాల్సిన పదార్థాలు రైస్, gokarakaya, ఎగ్, టమాటా సాసు, సోయా సాసు, వెనిగర్, చిల్లీ సాసు, ఫ్రైడ్ రైస్ మసాలా, కారము, సాల్ట్, అల్లము, క్యారెట్, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, ఆయిల్ వేయాలి. అల్లము, పచ్చిమిర్చి, ఎగ్, gokarakaya, రైస్, చిల్లీ సాసు, టమాటా సాసు, సోయా సాసు, వెనిగర్, కారం, సాల్ట్, ఫ్రైడ్ రైస్ మసాలా, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, క్యారెట్, రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్. సర్వ్ చేసుకున్నాం.